hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. 아멘. 오늘 마가다락방 초대교회를 회복해야 세계복음화의 길이 열립니다. And so today, the blessing of Mark's upper room must open for the path of world evangelization to open. The early church needs to be restored for the path of world evangelization to open. 저희가 오늘 함께 기도하면서 오늘은 좀 분명한 좀 답을 정리를 하고 또 우리가 분명하게 사람들에게 도와줄 수 있는 내용을 언약으로 붙잡기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I bless you in the name of the Lord that today you're able to organize the prayers as well as the word of God and what we must relay. That's important. 성공에 대해서 많은 분들이 궁금해합니다. Many people are wonder about this regarding success. 이게 성공이란 단어가 사람마다 좀 다를 겁니다. And the word success probably means different things for different people. 어떤 분은 집을 한 채 사면 그게 성공이라 생각하는 분도 계시고요. Some people think that it's success if you are able to buy your own home. 어떤 사람은 국회의원이 돼야 그게 성공이라고 생각하고 Some people think that it's success if they become a congressman. 어떤 사람은 그냥 가족이 행복하게 같이 살면 성공이라 생각합니다. Some people think that it's success if they are able to live happily together with their family. 사람마다 이제 성공을 생각하는 게 대부분 조금씩 다른데 대부분 성공이라 얘기하면 경제적인 부분들, 경제적인 안정을 가지면 성공했다 하죠. So most people have different ideas of what success is, but for most people, it tends to be financial success or financial prosperity. 그래서 신앙생활하는 많은 크리스천들도 이 경제적인 안정, 경제적인 독립을 위해서 많이 애를 씁니다. That's why many people they are working hard for that financial freedom 요즘은 and financial independence. 요즘은 이제 그런 부분들에 대한 책도 많고 또 유튜브에서 많이 얘기를 하다 보니까 이제 내가 얼마를 벌어야 내가 아예 일을 안 하고도 살 수 있냐 이제 이런 부분들에 대해서 많이 생각들을 하는 것 같아요. And because there's a lot of books like this out there, there's a lot of content like this out there online as well. People are calculating and they're looking to see how much they have to make in order for them to be able to stop working. 그래서 나는 40대에 리타이어 하겠다. And then 이런 목표를 가진 청년들도 있고요. and so early retirement is a goal for a lot of our young adults. They say that they want to retire by 40. 뭐 그런 성공도 있지만 그러면 꼭 이 성공을 하기 위해서는 예수 믿어야 됩니까? And so in order to have the success, do you have to believe in Jesus? 여기에 이제 많은 질문들이 생기는 겁니다. There are many questions that are asked here. 예수를 믿으면 성공을 하고 예수를 믿지 않으면 실패를 하나요? Do you succeed if you believe in Jesus and then fail if you don't believe in Jesus? 아니면 교회에 왔는데도 성공을 못하고 계속 실패의 삶을 사는 사람은 어떻습니까? Then what about those people who do come to church but they continue to live a life of failure? 많은 분들이 지금 교회에 문제를 갖고 와 있습니다. Many people have come to church with problems. 성공은 둘째치고 지금 나를 둘러싸고 있는 이 고통에서 벗어나고 싶은데 이게 잘 안 되는 거죠. With success being a secondary thing, people initially they first want to escape from this pain, but it's not working. 이 성공에 대한 단어는 같지만 서로 기준이 너무 달라서 뭐가 성공이다 말하기는 좀 어렵습니다. It's difficult to say this is success because people have different ideas of what success is. 어쨌든 경제적인 성공은 그건 예수 안 믿어도 충분히 할 수 있는 거고요. But financial success, this is something that you can have even if you don't believe in Jesus. 공부해서 성공하거나 뭐 이런 것들은 뭐 그건 전혀 신앙생활과 상관없습니다. Being successful after studying hard and having a good academic background, this has nothing to do with your walk of faith. 근데 중요한 건요. 그런 경제적인 성공이나 높은 자리 간 사람도 문제와 고통 속에 여전히 살고 있다는 겁니다. But the thing is that these people who have success, and even those who don't, they are still facing these hardships and problems. 저렇게 좋은 집에 살면 걱정이 하나도 없을 것 같고 날마다 행복한 것 같은데 그 사람이 우울증 약을 먹고 있다는 거예요. When someone lives in such a huge house like that, people think that they have success and that they have nothing to worry about, but they're the ones on antidepressants. 저렇게 좋은 차를 타고 다니는 사람은 참 행복할 것 같은데 그 사람의 삶은
어마어마하게 무너져 있는 사람들이 많습니다. We think people who drive nice cars that they have nothing to worry about, but among a lot of them, a lot of them have lifestyles that have fallen apart. 우리 아무리 열심히 살아도 사람들에게는 문제와 고통이 있습니다. No matter how hard we work in our lives, there are problems and hardships that come to people. 단 한 명도 문제와 고통 없는 사람은 없습니다. There's not a single person in this world who does not suffer from a problem or pain. 이때 하나님께서 우리를 부르셔서 우리를 하나님께서 여기서 해방시켜 주시기 원하시는 거예요. And this is when God wants to set us free from this. 어떻게 하면 이 문제와 고통에서 저희가 해방시킬 수 있을까요? So how can we help people be set free from this? 이 부분에 대한 우리 성도님들이 답이 없으면 남을 도와줄 수가 없겠죠. So if the believers don't have the answer regarding this, then they can't help others. 일단 우리에게 여러 가지 문제는 있을 수 있어도 문제에서 해방되는 확실한 나한테는 답은 있어야 됩니다. Even if it's possible for us to have all these different kinds of problems, even if it's important for us to have some kind of solution, we need to have the solution to this problem. 그러니까 문제와 고통이 하나님의 언약이 성취되어가는 여정이라면 해답은 있어야죠. So if these problems and hardships are the process, are part of the process and part of the journey, then there must be a solution and answer here. 많은 분들이 말씀도 많이 듣고 많은 분들이 훈련도 많이 받았는데 사실상 현실 앞에서요. 어떻게 해방되지? 정확한 답을 안 갖고 있어요. Many people do not have the actual answer or solution to their problem. 막연하게 그냥 기대합니다. They just anticipate. 성경에는 분명히 말하고 있고 복음 안에는 분명한 해답이 있는데 아직 답을 얻지 못한 거예요. But the clear answer is in the Bible and the clear solution has been given, but they don't know the answer yet. 그러니까 오랫동안 말씀을 듣는 것으로 그냥 위로는 받았는데 나에게 정리가 안 돼 있는 겁니다. And for a long time they have been consoled by the word of God, but this is not exactly organized for them. 이제 왜냐하면은요 이 부분은 성경 지식이 아니라 현실입니다. But that's because this is not simply about knowledge of the Bible, but this is reality. 그러니까 실제 삶에서 내가 아무리 뭐 성경의 지식이 많다, 성경 66권 전체 외운다 해도 여전히 문제와 고통이 있고 어떻게 해결해야 될지 모른다면 답이 없는 거거든요. Even if you have the entire 66 books of the Bible memorized, if you're not able to see why this problem has come or have an answer to this, that means that you still don't have an answer. 오늘 기도하기 전에 정말 좀 우리 천천히 스스로 묵상해 보셔야 됩니다. So before all of this, we really have to meditate on this. 답이 있는 사람은요 시험을 두려워하지 않습니다. Those who have the answer are not afraid of trials. 답에 대한 확신이 없으면 시험 보러 갈 때요 굉장히 떨리는 거죠. So if you don't have the answers, then of course when you're on your way to take your exam, it's going to be nerve-wracking. 학교에서도 보면요 좀 이렇게 성적이 어느 정도 이상 되는 애들은 시험 보러 오는데 뭐 이렇게 막 떨고 힘들어하지 않는 거예요. Even when you look at some of the students at school, the ones who are obviously going to get good grades, they're obviously not nervous. 그러니까 시험 보는 아침에 그 별로 프레셔를 안 느끼는 두 부류가 있는데 하나는 공부 잘하는 그룹, 하나는 아예 포기한 그룹. So there are two types of students who don't feel pressure when it comes to the day of the exam. The first group is the group that's actually ready, the one that's studied, and the second group is the group that's just given up. 우리가 문제와 고통 앞에서 아예 포기하면 사실은 뭐 그렇죠 뭐 인생 그대로 이제 사는 거고요 홈리스처럼. So even in life or when it comes to these problems, if you're someone who has just completely given up, then most of those people tend to look like the homeless people. 근데 진짜 내가 응답받고 싶다 하는 사람은요. 문제 고통 올 때마다 계속 힘든 겁니다. But for those who want to try to solve this problem, every single time the problem comes, they suffer from it. 얘 응답받아서 이제 좀 살만한 것 같은데 또 문제 오면 또 괴롭고 또 좀 괜찮은 것 같다가 또 문제 와서 또 괴롭고
계속 괴로움의 연속인 거예요. They think that it's okay at one point. They're okay after the problem, and then another problem comes, and then they have to suffer from that again, and then they get okay again, and it's just a constant fluctuation of this. 그 괜찮다는 건 뭐예요? 그 괜찮은 상태는 환경이 좀 풀리면 괜찮은 거예요. When they say that things are fine, that state of something being fine is when things in their circumstances are just going well. 근데 환경에 또 묶이면 또 그 전에 괴로울 때처럼 또 마음과 생각이 괴로운 거죠. But then once they're completely bound by the things bound by the things of the problem again, they're miserable again. 이유가 뭐예요? What's the reason? 해답이 없다는 거예요. They don't have the solution. 어떻게 응답받는지 해답이 없는 거예요. They have no solution to how to receive answers. 막연한 겁니다. And it's vague. 그래서 대부분 사람들이 여기서 뭐 합니까? 여기서 그냥 열심히 종교 생활하는 겁니다. That's why most people here, they fervently just live their religious life. 확신이 없으니까 어떻게 해야 될지 모르니까 무조건 기도하는 거죠. And because they have no assurance, they don't know what the answer is. They're just praying. 그리고 야 내가 뭘 잘못했지? 딱 완전히 율법으로 돌아갑니다. And then they revert back to legalism, trying to figure out what they did wrong. 그래서 철저히 회개해야 된다는 거죠. And then they reach the conclusion that you have to repent. 바리새인들이 이렇게 돼버렸거든요. That's what the Pharisees did. 우리는 문제와 고통 앞에서 해답이 있습니까? Do we have a solution to the problem? 그러면 괜찮습니다. Then that's fine. 그러면 더 이상 문제와 고통도 아닙니다. Then it's no longer a problem and it no longer brings pain. 코비드가 왜 지금까지 문제예요? Why is COVID still a problem? 코비드가 문제인 이유는 코비드를 치료할 수 있을 만한 약을 아직까지 찾아내지 못해서요. The reason COVID is a problem is because they have not found a cure for it yet. 약이 있다고 하는데 그게 확신이 잘 안 쓰는 겁니다. Or they say that they have something that could treat COVID, but they're not exactly confident about it. 뭐 백신이 있다고 하는데 그것도 아직 확실하지 않은 거예요. They also say that there's another vaccine that they've made, but they're still not sure about it. 그래서 이번에도 캘리포니아 주지사가 두 번째 코비드 걸렸다고 그러잖아요. And they say that the governor of California has been diagnosed with COVID twice already. 그 지금 계속 그 코비드를 문제로 하는 이유는 약이 없었어요. And so the reason why COVID is a problem is because there's no medication for it. 근데 결핵 같은 거는 지금 결핵은 큰 병인데도 불구하고 더 이상 결핵으로 걱정 안 해요, 사람들이. But things like tuberculosis, despite the fact that it is a serious illness, people don't worry too much about it today. 결핵으로 죽는 사람도 있다고 하더라고요, 아직도. And they say that there are still some people who die from tuberculosis. 근데 약이 없어서 죽다기보다는 치료 시기를 너무 늦게 하거나 치료를 제대로 안 받아서 죽는 거지. 결핵이 이미 약으로 딱 고치는 방법이 확실하게 딱 나와 있더라고요. But their cause of death is not lack of medication or lack of treatment/cure. It's rather because they either get the treatment too late or they don't receive the adequate treatment. But regardless, they have the medication, they have the treatment necessary for tuberculosis right now. 그 약이 비싸기 때문에 지금도 크리스마스 실 팔아가지고 그 결핵협회에서 굉장히 많이 서포트를 한다고 하더라고요, 약값을. And they say that the association they have continues to support because that medicine is still very expensive today. 근데 더 이상 결핵을 큰 문제라 생각 안 하는 게 확실한 약이 있으니까요. But the reason why people do not consider tuberculosis to be that much of a problem is because they have the treatment. 오늘 나의 가정, 나 개인의 문제 해결할 수 있는 확실한 답이 있습니까? So do you have the sure solution, the sure answer to solve the problem in your life and your family? 그럼 오늘 이 시간이 너무 행복한 시간인 거예요. If you do, then this time right now is the happiest time. 만약에 우리 가정의 문제, 우리 자녀 문제를 어떻게 해결해야 될지 해결 방법을 모른다. 그건 지금 너무 괴로운 겁니다. But if you do not have the answer for this problem, if you don't have the answer to the problem that your children are facing, then obviously you're going to be miserable. 해답이 없으니까 딱 결론은 뭐예요? 야, 그러면 지금부터 열심히 해야겠다. And because people don't have the solution, the conclusion they come to is I need to work harder. 내가 이제 하나님께 최선을 다하겠다. Now I'm going to do my best before God. 종교가 딱 돼버리는 거죠. And then it just becomes a religion. 야, 지금부터 실수하면 안 돼. And they say, oh, I must not make a mistake starting now. 지금부터 더 이상 죄지면 안 돼. I must not sin. 더 큰 anymore. 문제가 오지 않도록 너 조용히 움직이지 마.
And then they say just don't move so that more problems don't come. 율법에 딱 잡히는 겁니다. And they're completely seized by legalism. 제가 왜 길게 말씀드리는지 아십니까? Do you know why I'm explaining this in such length? 다 안다고 생각하는데 실제 모르고 있어요. Because everyone thinks they know it, but they actually don't. 실제 대화를 해보면 몰라요. When you actually have a conversation with them, people don't know. 설명을 해주면 안다고 해요. If you explain it to them, they say they do know. 근데 실제 자기 삶에서는 답이 안 되고 있는 거를 본인도 몰라요. But they don't even realize that's not an answer for them in their own life. 그냥 본인은 계속 괴로워서 혼자 계속 기도하는 거예요. 눈물로. And because they're miserable, they're in pain, they're just constantly crying and praying. 오늘 확실하게 붙잡으셔야 So 됩니다. you must surely hold on to this today. 늘 아는 성경 구절을 생각하시면 안 돼요. You must not just consider this to be a scripture that you just know all the 창세기 time. 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. The offspring of the woman will crush the head of the serpent. 이게 가장 확실한 하나님께서 우리에게 주신 해답입니다. This is the most accurate solution that God has given to us. 뭐라고 얘기했습니까? 방주 안으로 들어가라. And then he said, go into the ark. 출애굽기 3장 18절에 피제사, 희생제사, 예수 그리스도의 희생 회복해라. Restore the sacrifice of Jesus Christ. Restore the sacrificial offering and the blood sacrifice of Exodus. 처녀의 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. The virgin will be with child, shall conceive and be with child, and the name of that child shall be Emmanuel. 그러면 우리는 노예에서 해방될 것이다. Then you will be set free from slavery. 이게 진짜 우리 인생의 완전한 해답입니다. This is the complete solution for us. 우리 개인의 가정의 문제와 고통을 완전하게 해결하는 비밀입니다. It's the mystery to completely resolving the problem in our life. 다른 표현으로 해서요. 고린도전서 3장 16절에 그리스도께서 나와 함께 하시겠다. 1 Corinthians 3:16, as it says in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Christ said he will be with us. 저 자녀들 어디 뭐 물건 사러 갈 때 카드 줘서 가서 사오라고 하잖아요. When we tell our children to go buy something, we give them our card and we say to buy this. 뭐 그것만 해도 가서 물건을 사오죠. Even with just that card, they're able to go and buy the items. 더 확실한 방법은 같이 가서 얘가 원하는 것보다 더 좋은 거 사주는 겁니다. But an even more foolproof way is for you to go together with your child and get something that's even better than what the child is imagining. 하나님이 가장 확실한 방법을 주셨습니다. God has given to us the most sure method. 문제와 고통 속에 있지만 내가 너와 함께 있을 것이다. Though you are in the midst of problems and hardships, I will be with you. 이게 완전한 해답입니다. This is the complete solution. 오늘 뭘 붙잡아야 되냐? What must you hold on to today? 그리스도께서 나와 함께하고 계시다. Christ is with me. 현실 문제를 보면 상황을 보면 자꾸 속습니다. If you look at the situation, if you look at the problem of your reality, you're going to continue to get deceived. 정말 주의 은혜로 오늘 이 말씀이요. 정말 깨달아지는 은혜가 있었으면 좋겠습니다. By the grace of God, I truly hope and I truly pray that you are able to realize this and understand this today. 설명하잖아요. 저는 많이 듣습니다. 그건 알지요, 목사님. And when I explain this many times, they would say, "Oh, I know that, pastor." 제가 이거 얘기하면요. 아예 저를 그 수준으로 보세요. 그건 알지요. When I talk about this, they say, "How you're looking at me at that level? I know this." 근데 아직도 해방 안 돼 있어요. Yet they're not liberated. 계속 고민하고 있으면서 안 돼요. They're still sitting there worrying about it, 너무 답답한 겁니다. and it's such a frustrating thing. 그래서 말씀 운동을 하는 겁니다. That's why we must do the word movement. 이를 내게 알게 하신 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시다. For this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. 왜 우리가 계속 복음을 반복하느냐? Why do we continue to repeat the gospel? 하나님께서 우리에게 완전한 해결책을 주셨는데 사람들이 깨닫지 못하는 겁니다. God has given us this complete solution, but people are unable to realize. 요한복음 1장에 뭐라 되어 있습니까? What does it say in John chapter 1? 그 백성에게 왔으나 그 백성이 깨닫지 못했다 했습니다. It says that he came to his people, but the people did not recognize him. 그리고 그리스도를 십자가에 못 박아 버린 겁니다. And then they nailed him to the cross. 그래서 요한복음 1장 12절에 예수가 그리스도인지 깨닫고 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었노니. That's why in John 1:12 it says, "Yet to all who did receive him, those who believed in his name, he gave the right to become children of God." 오늘 이후에는 다시는 질문하지 마셔야 됩니다. So
after today, you must not ask this question again. 그리고 우리 주변에 고통당하는 사람에게 계속 분명한 얘기를 해주셔야 돼요. And to the people who are suffering from problems around us, you have to continue to tell them this. 구원의 길을 계속하면 응답받습니까? Do you receive answers because you keep doing the gospel letters? 그걸 보고 종교라고 합니다. That's what we call religion. 아, 그리스도 삼직을 계속 썼더니 응답받는다. 그걸 보고 종교라고 합니다. People say, "Oh, I wrote the three offices of Christ over and over again, and then I received answers." And that's what we 성경 call 구절을 religion. 계속 쓰면서 그리스도 이름으로 기도하면 흑암이 꺾인다. 그걸 보고 미신이라고 합니다. Saying that the force of darkness will be bound if you continue to just repeat the name of Jesus Christ and you just continue to repeat it. That's what we call superstition. 오늘 분명하게 붙잡으셔야 돼요. We must clearly hold on to this today. 그리스도께서 성령으로 우리와 함께하고 계십니다. Christ is with us through the Holy Spirit. 이것을 깨닫지 못하기 때문에 믿음으로 화합되지 못하기 때문에 사단이 계속 속이는 거예요. Because you're not able to realize this, because this does not come together in one as faith, Satan continues to deceive you. 그러면서 자꾸 다른 걸 가르칩니다. And then he continues to teach you other things. 그러니까 참 귀한 말씀 운동인데 종교로 전락되어 있는 것을 많이 봅니다. But we see that though this is such a very precious thing, many people, they are blinded by religion. 뭐 심지어는 목사님들까지도 설교에서 이런 얘기를 뭐 거침없이 하시니까요. 선지자 제사장 왕 삼직 계속 쓰면 응답받는다. 이렇게 얘기하시니까요. Because there are even pastors who are standing there saying this in their sermons, that if you write priest, prophet, king, the three offices of Christ, if you just write that over and over again, you'll receive answers. 적용으로는 맞지 몰라도요. 그거 쓴다고 해서 응답받는 거 아닙니다. Though something may come from you applying that, that does not, answers don't come just because you write that down. 분명한 답부터 알고 계셔야 돼요. You have to know the clear answer first. 문제와 고통 속에 있지만 그리스도께서 나와 함께하고 계시다. I am in the midst of problem and suffering, but Christ is with me. 우리 성도들에게요. 우리 주변에 고통을 당하는 사람에게 확실하게 말해줘야 돼요. So you have to surely say this to the people around you who are facing problems. 영접하는 자 곧 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었습니다. Yet to all who received him, those who believed in his name, they were given the right to become the children of God. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? Do you not know that you yourselves are the temples of God and that the Spirit dwells within your midst? 고린도 교회도 자꾸 다른 걸 붙잡는 거예요. The church of Corinth was also continuously holding on to other things, 내가 은사가 있냐 없냐? 내가 누구한테 배웠냐? 자꾸 엉뚱한 얘기를 하는 겁니다. talking about some kind of special gift or special grace from God, whether they have that or not, and they were just constantly talking about the incorrect things. 뭐가 중요한 겁니까? What's important? 그리스도께서 나와 함께 하시는 게 중요한 겁니다. What's important is that Christ is with me. 미국에 무엇이 필요합니까? What does America need? 그리스도께서 함께 하시면 끝이에요. If Christ is with you, that's it. 예전에 그 한국에서 어느 목사님이 미국에 사역을 하러 오셨거든요. There was this one time when a pastor from Korea came to do ministry in America. 이분이 이제 미국에 오니까 그 전에 이제 미국에 와서 사역하던 다른 목사님이 후배 목사님이 이제 인사 전화를 한 겁니다. And so another pastor who was a few years his junior came to greet him, 그 전화로 아이고 형님 왜 미국에 오셨습니까? or called to greet him, and then said, "Why would you come to America?" 미국은 성령의 역사가 지나간 땅입니다. America is a land where the works of the Holy Spirit have just passed through. 성령은 접접 서쪽으로 예루살렘에 시작해서 서쪽으로 흘러서 미국을 지나서 이미 동양으로 넘어갔습니다. And he said that the gospel, the works of the Holy Spirit started from Jerusalem. It went westwards, and then it reached America. It passed through America, and it's now back in the east. 이제 교회사적으로 그런 해석이 있거든요. Because there is an interpretation like that in church history. 예루살렘을 시작해서 서쪽으로 계속 흘러서 이제 아메리카 대륙을 지나서 중국을 지나서 예루살렘까지 가면 이제 세상 끝이다라고 말하는 해석이 있습니다. There's a certain interpretation where people say that it starts from Jerusalem, and then it goes westward, and then it passed through the Americas, it passed through China, and then now once it goes back to Jerusalem, that's when the world's done. 그러면서 그 신학적 그 역사적으로 얘기하면서 미국 교회는 이제 더 이상 희망 없습니다.
And so using that as their historical and theological evidence, they say that American churches no longer have any hope, 미국에 목회 안 된다는 뜻이죠. which means they're saying there's no hope for pastoral ministry in America, 미국에 전도 안 된다는 뜻이죠. that there's no evangelism that's taking place in America. 저도 그 얘기를 이렇게 어떻게 전해서 듣고 많이 기도하고 하나님 앞에 물어봤습니다. I also heard those words and I prayed to God and I knelt before God 뭐 너무 이렇게 역사적인 사건으로는 맞는 표현이니까. because historically speaking, it is correct. 그러나 그 성령이 지나간 땅 같은 미국 땅에 그리스도께서 함께하고 계십니다. But in that land of America where it seems as if the Holy Spirit has already passed on, it has already moved on, Christ is with you. 영적 사실 보셔야 됩니다. You have to look at the spiritual facts. 된다 안 된다? 사람 숫자 모이니까 막 성령이 역사한다? 사람 숫자 없으니까 성령이 역사 안 한다? 아니요. 처음부터 근거가 없는 말이에요. It's not a matter of whether it's taking place or not, that the works of the Holy Spirit take place when there's a lot of people and the works of the Holy Spirit the works don't take place when there's not a lot of people. That itself is already baseless. 성령께서는 마가다락방에 역사하셨지 예루살렘 성전에 역사하시지 않으셨거든요. God, the Holy Spirit worked in Mark's upper room, not in the temple of Jerusalem. 계속 그럼 사람 없이 있는 거예요. 그게 성령의 역사냐? 그 말하는 게 아니잖아요. Then does that mean that they have to continue to live without the works of the Holy Spirit? That's not exactly what they're saying either. 답이 있냐 이겁니다. But the question is, do you have the answer? 확신하십니까? Are you sure? 그리스도께서 나와 함께 하시는 것을 확신하고 있습니까? Do you have assurance and conviction that Christ is with you? 사실입니까? Is it true? 6살짜리 꼬마애한테 예수 영접시키고 예수님 어디 계셔? 그러면 배 두드리고 있어요. When you tell a 4-year-old child about Jesus Christ and help them accept Jesus Christ and they accept Jesus Christ and then ask where Jesus Christ is, they pat their stomach. 사실입니까? Is that true? 그리스도께서 나와 함께 하신다면 그럼 오늘부터 걱정할 거 없죠. If Christ is with me today, then there's nothing to worry about starting today. 뭐가 걱정입니까? What is there to worry about? 분명한 해답을 갖고 계셔야 돼요. You need to have the sure answer, the sure solution. 그리고 분명하게 전달해야 됩니다. And then you have to surely convey it, 걱정하지 마라. to not worry. 그리스도께서 함께 하고 계시다. Christ is with you. 어떻게 해야 됩니까? 아니요. 그리스도께서 너와 함께 있다. It's not about what we need to do, but the important thing is that Christ is with you. 내가 어떻게 해야 됩니까? 그리스도께서 너와 함께 하고 계시다. What do I have to do? Christ is with you. 먼저 말씀부터요. 확실하게 심어줘야 됩니다. The first thing you have to do is surely plant the word of God inside them. 그러니까 자꾸 질문이 뭐냐면은 이렇게 해야 됩니까? 저렇게 해야 됩니까? Because people lose hold of this, they continue to ask the question, do I have to do this or do I have to do it that way? 물론 성경에 전도의 역사에 비밀은 있지요. Of course, there are mysteries within the works of the Holy Spirit within the church history. 근데 아무리 똑같이 따라해도 안 될 겁니다. But no matter how hard you try to replicate that and imitate that, it's not going to work. 왜 그런지 아십니까? Do you know why? 기본이 안 돼 있기 때문에. Because you don't have the basics. 시작이 안 되면요. 아무리 다 흉내를 내는데 또 제자리, 또 제자리, 또 제자리. If you don't have the correct start, the correct beginning, even if you know all the other methods and you try to apply all of them, you'll find yourself in the same place over and over again. 우리 주변에 고통당하는 분들, 계속 같은 문제로 고민하는 분들 보시면요. 똑같은 자리에 있어요. If you look at the people around us who keep on worrying about the same things, they're in the same place. 하나님이 그들을 건져내기 원하십니다. God wants to deliver those people. 우리에게 먼저 답을 주시기 원하십니다. God wants to give us the answer first. 그래서 오늘 이후에는 정말로 이거는 확실하게 쉽게 말하면요. 그냥 잘 보이는 곳에 써놓으십시오. So after tonight, just for lack of better words, put this in writing in a place where you can see well. 문제와 고통 가운데 있는 나와 함께 그리스도께서는 나와 함께 하고 계시다. Christ is with me who is in problems. 이게 뿌리 내려지는 만큼 우리에게 믿음이 성장합니다. The more rooted we are in this, the more our faith grows. 안 된다고 하거든요. People say that it doesn't work. 이 사실을 붙잡고 기도하는 겁니다. But it's holding on to this fact and praying. 어떻게 기도하면 되겠습니까? How must we pray? 나와 함께 하시는 성령께서 나의 삶을 다스리도록. So that the Holy Spirit is with me, can rule over my life. 이걸 보고 성령 충만이라고 합니다. This is what we call the filling of the Holy Spirit. 성령 충만 받으면 응답 받는다는 게 아니라는 거예요. 이게 자꾸 이렇게 저희가요
종교 생활을 먼저 배웠기 때문에 자꾸 이렇게 기도하면요 종교적인 짐으로 생각합니다. So when we think, because the first things we learn are religious practices or the religious way of living, when we think about prayer, we continue to do it religiously. 내가 하기 싫은 걸 억지로 처복정시켜서 정시기도하면 응답받는다. 내가 정시기도 힘들지만 그래도 응답받으려면 해야지라고 종교에서 못 빠져나오고 있어요. People are unable to escape from the cycle of religious living where they think that they have to force themselves into this scheduled prayer and pray in order to have answers. 극단적인 말로 정시기도 안 해도 됩니까? And so in a more extreme sense, does that mean that we don't have to do scheduled prayer? 안 해도 괜찮아요. That's fine if you don't. 그럼 정시기도 안 하면 됩니까? Then should you just not do scheduled prayer? 정시기도 안 하면 안 돼요. You have to. 이 말이 무슨 말인지 알아들으십니까? Do you understand what this means? 정시기도 안 해도 된다니까요. You don't have to do scheduled prayer, 근데 정시기도를 해야 된다니까요. but you do have to do scheduled prayer. 왜냐? 그리스도께서 나와 함께 하시기 때문에. Why? Because Christ is with you. 그렇기 때문에 정시기도를 통해서 응답받는 게 아니라 함께 하시는 그리스도께서 나를 다스릴 때 승리합니다. So it's not that you receive answers when you do scheduled prayer, but when you are with Christ who is with you, that's when you have victory. 정확한 복음의 말씀 붙잡으셔야 됩니다. You have to hold on to the accurate gospel. 오늘 읽은 성경 본문에요. 바울의 3차 전도 여행을 하는데 에베소 지역 위쪽 지역에서 제자들을 만났습니다. So in today's passage, Paul was on his third evangelism voyage and he was meeting his disciples in the northern region. 이 사람들이요. 주의 도를 가르치는 걸 보는데 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 물어봤습니다. And so these disciples came and he asked, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" 그럼 이 제자들이 우리는 성령에 대한 건 잘 모른다. And they said, "We don't really know anything about a Holy Spirit." 너희는 무슨 세례를 받았냐? 요한의 세례를 받았다. So then Paul asked them, "What baptism did you receive?" And then they said they received John's baptism. 오늘 우리에게 질문하는 겁니다. This is what's being asked to us today. 말씀 붙잡고 있는데 너희 어떻게 신앙생활하고 있냐? We're holding on to the word and God's asking, "How are you living your walk of faith?" 저 안에 그 요한의 세례라는 의미는 주로 어떤 의미가 됩니까? So John's baptism, what does that mean? 요한이 외친 말이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라. The thing that John the Baptist had proclaimed was, "Repent, for the kingdom of God is near." 쉽게 말하면 회개하고 주께로 돌아오라는 겁니다. To put it simply, what he was saying was, "Repent and return back to the Lord." 오늘 정말 저희가 주님께로 돌아와야 됩니다. Today we must truly return to the Lord. 그 전도 운동을 하는데 요번에 그 목사님 한 분이 그런 얘기 하시더라고요. 자기 교회에 있었던 텍사스 출신 새로운 새신자가 교회가 안 맞아서 다른 교회 가야 되겠다고 그러더래요. So there's this one pastor I was recently talking to, and how there was a believer who came from Texas and then said, "Oh, this church doesn't really work with me, so I have to leave." 이 교회는 회개를 강조하지 않는 것 같다고. This person had said, "It seems that this church does not emphasize repentance enough." 회개도요 종류가 있습니다. But even with repentance, there are different kinds. 우리의 실수를 잘못했다고 인정하고 하나님께 말하는 회개가 있어요. There's a kind of repentance where we acknowledge our wrongdoings and then ask God for 그게 forgiveness. 보통 이제 잘못했으면 자기 잘못 인정하고 잘못을 구하는 거죠. It's like, 용서를 구하는 거죠. it's like usually how we would do in our day-to-day lives. If we do something wrong, we'll ask for forgiveness. 근데 어마어마한 죄를 졌는데 사람들 세상을 잘 모르고 있습니다. But people in the world, they are not aware, even if they have committed a huge sin. 원죄 하나님 떠난 죄를 모르다 보니까 하나님과 동행하고 있지 않은 자기가 죄인인지를 몰라요. Because people don't know about the original sin, they don't realize, they're not aware of the fact that they themselves are sinners because they're separated from God. 호바디스 주여 어디로 가시나이까 주님과 동행하지 않고 반대로 가는 길, 내 마음대로 사는 거 그게 어마어마한 죄인지 자체를 모릅니다. And Quovid is like what Peter said. People don't realize that it is a huge sin that they're separated from God and that they themselves are in a state of sin. 그러니까 그냥 겨우 잘못한 거, 다른 사람 용서하지 못한 거, 다른 사람한테 나쁜 말 한 거, 내가 저 나쁜 생각 가진 거 겨우 그거밖에 회개할 게 없는 거죠. 수준 자체가. So the level of repentance itself is simply they're just repenting about small petty things.
오늘 저희는요. 정말 회개해야 됩니다. Today we need to genuinely repent. 우리 무엇 회개해야 됩니까? What do we need to repent about? 내 인생 내 마음대로 산 죄. The sin of living our lives however we want to. 내 인생 내가 원하는 방향으로 가고자 했던 죄. That sin of wanting to go take your life into a direction that you want. 내가 갖지 못한 거 내 자녀에게 그거 심어 주려고 했던 죄. That sin of wanting to give to your children the things that you lacked. 진짜 회개할 거 많아요. There are many things to repent about. 뭐 해야 됩니까? What must we do? 하나님과 방향 맞추셔야 돼요. You must align your direction 오늘부터 with God. 동행해야 You 됩니다. have to walk faithfully with God starting today. 근데 그거 깨닫는 걸로는 역사가 일어나지 않는 겁니다. But just realizing that is not enough to bring about the works of God. 제자들이 배와 그물을 버려두고 예수님을 따라왔는데 한계를 못 벗어나는 겁니다. The disciples put down their nets and they put away their ships and they followed Jesus, but they were not able to escape from their limitations. 죽은 자에게 죽은 자를 장례하게 하고 너는 나를 따르라. 정말 부모와 가족을 등지고 예수님을 따랐는데 그래도 한계는 벗어나지 못하는 겁니다. Jesus said, "Leave the dead to the dead," and they turned their backs on their families and followed Jesus, and yet this did not change. 이때 바울이 요한의 회개부터 시작해서 마가다락방에 임한 성령의 역사를 얘기했습니다. So this was when Paul not only explained John's baptism, but also began to explain the works of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit that took place in the early church 오늘 저희에게 in Mark's upper room. 정말 성령의 충만함 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Today, I bless you in the name of the Lord that you are truly able to receive the filling of the Holy Spirit. 우리 말씀 들을 때요 깨달아지고 우리의 삶이요 정말 주님과 방향 맞춰지기 시작합니다. When we receive God's word, this is when our lives begin to truly align with God. 그리고 이제는 성령께서 내 영혼과 마음과 생각에 충만하게 임재해 주시고 나를 다스려 주옵소서. And then we must pray that the Holy Spirit fully comes upon us, that we are filled with the Holy Spirit, and that the Holy Spirit fully comes upon us and rules over us 하나님 주시는 힘이 생길 때까지. until you gain the strength and power that God gives. 어느 정도 기도하면 됩니까? To what extent must you pray? 문제와 고통이 더 이상 나에게 문제와 고통으로 느껴지지 않을 만큼 힘을 드시면 됩니다. You just have to gain strength and power to the point where the problems and suffering that you face you don't sense them as problems and suffering. 그 단식하는데 단식원에 가니까요. 이렇게 운동하는 그 이렇게 아령 같은 거를 나무로 만들어 놨더라고요. So in the facilities where they do fasting diets and exercise, they have dumbbells that are made out of wood. 저 초등학교 때요. 그거 나무로 된 덤벨 그 아령이니까 초등학생도 막 던지고 놀아요. And because it's made of wood, even elementary school kids would be able to. When I was younger, I'd be able to just throw it around. 근데 그게 한 일주일 단식을 하고 나면 그게 무거워서 못 든답니다. But then they say after you do this fasting for about a week, that wooden dumbbell it becomes very heavy. 그러니까 그게 무거운 게 아니라 내가 힘이 없는 거잖아요. But it's not that the weight of the dumbbell has changed. It's you no longer have the strength to lift it. 우리에게 힘 생기면요. 문제와 고통이 있어도 괜찮습니다. If we have strength and power, even if there's suffering and pain and problems, it's fine. 여러분 끝까지 계속 가느냐 그 얘기가 아니죠. 일단 감당을 하고 이것을 통해서 이루어지는 하나님의 계획 속에 인도받는 겁니다. It's not even about whether you go and last till the end or not, but first you receive the strength and power that God gives and then go from there. 오늘 힘 얻으십시오. Gain strength and power today. 성령께서 지금 나와 함께 하심을 누리는 복된 시간 되시길 주님으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that this would be the blessed time in which you are able to receive this Holy Spirit. 그 결과 어떻게 됐습니까? What was the outcome of that? 잘 알지 않습니까? You know, 아시아 전체가 복음을 받는 두란노 운동 시작됐습니다. and the result was something that you already know, the gospel movement that spread all throughout Asia from Turnus began. 오늘 저희가 말씀 들으시면서요. 정말 정확한 복음에 대한 해답 붙잡으셔야 됩니다. As you hold on to the word of God today, you truly need to hold on to the true solution that is the gospel. 문제와 고통 속에 있지만
그리스도께서 나와 함께 하시기 때문에 나는 평안합니다. Though we are in the midst of hardships and problems, because Christ is with us, we are at peace. 이게 해답인 거예요. This is the solution. 이게 정말 나에게 해답이 될 만큼 말씀 들으셔야 됩니다. You have to listen to the word to the point where this truly becomes your solution. 그래도 괴롭잖아요. 그래도 맞죠. 괴롭고 힘들죠. 답이 되기 전까지는 힘듭니다. And you may say, but it's still hard. Of course, things may still be hard and difficult, but until you gain strength and power, this is just going to be a hardship. 그래서 그리스도께서 나와 함께 하신 게 더 크게 보일 때까지 계속 말씀 들으시라는 거예요. That's why you have to listen to the word. You have to continue to listen to the word until you see that Christ being with you is far greater than your 아는데 problems. 모르니까 계속 말씀에 뿌리 내리면서 말씀에 답을 얻으셔야 돼요. Because though you know this, you don't actually know this. You have to continue to be rooted in God's word. 그런 부분에서 삼직을 쓰고 구원의 길을 쓰는 게 도움이 된다는 겁니다. It's in that regard that writing down and recording the three offices of Christ and doing all that is helpful. 그리스도께서 나와 함께 하신 게 영적 사실인데 이게 보이지도 않고 믿어지지도 않으니까 성경 구절을 쓰면서 그 성경 구절을 보다 보니까 내게 영적 사실이 보이는 겁니다. And it is a spiritual fact. And it's because you are writing down those scriptures and recording those scriptures while enjoying that Christ is with you, you're able to see this. 그리스도가 함께 하심을 발견했을 때는 이제 그리스도께서 내 마음과 생각을 좀 다스려 주옵소서. So now you must pray that Christ rules over your heart and mind. 그렇게 되면 환경보다 그리스도께서 함께 하신 게 커 보이기 시작해요. Then once that happens, more than what's around you, more than your environment, you're able to see that Christ is bigger. 그렇게 기도했는데 결과는 상상치 못한 응답받게 돼 있습니다. Once you pray like that, the answers that come to those prayers are answers that are far beyond your imagination. 내 수준을 뛰어넘는 응답들을 받으시게 돼 있어요. You're bound to receive answers that surpass your level. 내 성령 영적 상태를 뛰어넘는 응답들이 계속 옵니다. The answers that surpass your own spiritual level, your own spiritual state, continue to come. 그래서 오늘 다시 한번요. 정말 나에게는 세상 사람들에게 전달할 해답이 있습니까? So today, do you truly have the solution that you can relate to the world? 그게 나에게 해답이 되고 있습니까? And is that solution a solution for you? 오늘 밤 깊이 기도하십시오. Deeply pray about this tonight. 그리스도께서 나와 함께 하신다는 사실을 내가 바르게 체험하고 누리게 하옵소서. Pray that you are able to correctly experience and enjoy that Christ is with you. 그리스도께서 함께 하시기 때문에 괜찮습니다. Because Christ is with you, it's okay. 그리스도께서 다스리고 계시기 때문에 걱정 안 해도 됩니다. Because Christ is ruling over you, you don't have to worry. 우리가 예수님을 택한 것이 아니라 예수님께서 우리를 택해서 불렀습니다. We did not choose Jesus, but Jesus chose us and called us. 또 나가서 열매 맺게 하시려고 우리를 부르셨습니다. And he also called us so that we may go out and bear fruit. 이게 해답입니다. This is the solution. 그리스도께서 여러분을 아시고 이름을 부르셨습니다. Knowing who you are, Christ called you by your name. 더 이상 걱정할 필요 없습니다. There's no need for you to worry anymore. 그러면 이제 이 그리스도로 충만케 하옵소서. And now you must pray that this Christ, that you're filled with this Christ 오늘 and 밤 that this 정말 Christ 중요한 is 언약 enough. 정리하시고요. 수많은 사람들 같은 질문에 계속 반복해서 질문하고 있습니다. So really hold on to this covenant and organize this covenant today. Many people continue to ask the same questions, 답은 딱 하나입니다. but the answer is the answer is simple. 그래서 그리스도께서 너와 함께하고 계시다. That's why Christ is with you. 그리스도께서 함께하신 우리는요. 그럼 이제 그리스도께서 우리를 다스리시면 됩니다. And those of us who Christ is with, from now on, all we have to do is pray that Christ just rules over us. 그래서 그리스도에 대한 말씀에 뿌리 내리고 기도하는 걸 보고 다락방 운동이라고 합니다. So really putting our roots down in the word of God regarding Christ and holding on to this, enjoying this and relaying this is what we call the upper room movement. 오늘 밤 초대교회 회복하십시오. Tonight, restore the early church. 다락방 회복하십시오. Restore the upper room. 그리스도께서 나와 함께하심을 누리는 복된 밤 되게 하옵소서. And pray that tonight is the blessed night in which you're able to enjoy the blessing of Christ being with you. 그리고 내 주변에 어려움 속에 있고 고통 가운데 있는 사람들에게 확실한 답을 증거하게 하옵소서. And pray that you are able to relay the accurate solution to the people around you who are facing hardships and difficulties. 기도하겠습니다. Let us pray.
하나님 처음부터 하나님께서 우리에게 길을 여시고 우리를 아시고 지금 우리와 성령으로 함께 하심을 감사드립니다. Father God, thank you that you have called us and for being with us at this time. 오늘 우리의 눈을 열어 그리스도께서 우리와 함께 하신 것을 보게 하옵소서. Lord, would you open our eyes to see that Christ is with us today? 우리에게 믿음 주셔서 그리스도께서 우리와 함께 하심을 믿음으로 알게 하옵소서. Lord, give us faith so that we are able to know that you are with us. 하나님의 말씀 붙잡고 기도하다가 하나님이 주시는 새 힘 얻게 하시고 Lord, as we pray holding on to your word, allow for us to gain new strength. 하나님께서 예비하신 응답의 문이 열리는 복된 밤 되게 하옵소서. May tonight be the blessed night in which the doors that you have prepared are opened. 우리가 상상치 못했던 하나님께서 예비하신 것으로 채우시는 복된 밤 되게 하시고 And Lord, may this be the blessed night in which we are filled and we are filled with the things that you have prepared, things that are beyond our imagination. 우리 주변에 고통 가운데 있는 자들에게 확실한 해답을 전달할 수 있는 증인 되게 하옵소서. And may we stand as the witnesses who are able to relay the sure and accurate answer solution to the people around us. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘.